سلام دوستان، به درس دهم از مجموعه انگلیش Collocations in Use خیلی خوش اومدید. توی این درس هم میریم بچه‌ها کلی لغت و اصطلاح جدید به همراه کاربرد درستشون رو با همدیگه یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگر هنوز عضو کانال من نیستید روی اون دکمه قرمز سابسکرایب بزنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید تا به محض انتشار ویدیو جدید از طریق نوتیفیکیشن مطلع بشید. و اما بچه‌ها توی این درس این مطلب رو یاد میگیریم که یک سری کلمات هستن که با همدیگه مترادف هستن، اما در اغلب موارد نمیشه اونها رو به جای همدیگه به کار برد. یکی از این دسته گروه ها دو فعل close و shut هست به معنی بستن، که در یک سری جاها close و shut رو میشه به جای همدیگه به کار برد، اما توی این مواردی که الان میخوام بهتون بگم اونها رو نمیشه اصلا به جای هم به کار برد. بریم و با هم این موارد رو بررسی کنیم. خب ما با این اسامی فعل close رو به کار میبریم: meeting, discussion, conference, bank account, case, investigation, gap, road, airport, show. حالا مثال ها رو دقت کنید تا خوب براتون جا بیفته. The chairperson closed the meeting at 4:30. یعنی رئیس جلسه رو ساعت 4:30 به پایان برد. He closed the conference by thanking everyone for attending. اون ضمن تشکر از حضور همگان کنفرانس رو به پایان برد. I closed my bank account because I was unhappy about the high charges for transactions. حساب بانکیم رو بستم چون از هزینه‌های بالای تراکنش‌ها ناراضی بودم. The police have closed the case because of a lack of evidence. پلیس به دلیل فقدان شواهد پرونده رو بسته. The police have closed their investigations. پلیس تحقیقات خودش رو پایان داده. The government attempts to close the gap between rich and poor. دولت تلاش میکنه که شکاف بین فقرا و اغنیا رو کاهش بده. The road is closed in winter. جاده در زمستون بسته است. The airport is closed due to heavy snow. فرودگاه به دلیل برف سنگین بسته است. The meetings are closed. The meetings are closed. I shall have to close the meeting. I shall have to close the meeting. Thank you. The meeting is closed. Thank you. The meeting is closed. و اما بچه‌ها فعل شات عموما غیر رسمی تره و موقعی که عصبانی هستیم و به کسی میخوایم بگیم که دهنت رو ببند از شات استفاده میکنیم. Shut your mouth. دهنت رو ببند که معادل همون shut up هست و البته مؤدبانه هم نیست. I've had enough of your lip. Just shut up now. حرف دهنت رو بفهم یا بس دیگه، خفه شو. She was very rude. She said shut your mouth. اون خیلی بی‌ادب بود. گفت دهنتو ببند. Will you shut your mouth? Will you shut your mouth? Baby. You shut your mouth when you're talking to me. Baby. You shut your mouth when you're talking to me. Shut your mouth! Shut your mouth! پس اگه دندون پزشک هستید هیچ وقت به بیمارتون نگید shut your mouth. باید بگید close your mouth. Audrey, eat with your mouth closed. Audrey, eat with your mouth closed. Chew with your mouth closed. Chew with your mouth closed. دو کلمه مشابه بعدی که خیلی به اشتباه به جای هم به کار میرن start و begin هستن. واسه ماشین، موتور و وسایل نقلیه از فعل start استفاده میکنیم، نه از begin. It was a cold morning and I could not start my car. صبح سردی بود و من نتونستم ماشینم رو روشن کنم. He couldn't get his motorbike started. اون نتونست موتورسیکلتش رو روشن کنه. You can do this, okay? Start the car. You can do this, okay? Start the car. You can start the car now. You can start the car now. و اما فعل begin. Before the universe began, time and space did not exist.
قبل از شروع جهان زمان و مکان وجود نداشت. As everybody's here, let's begin. حالا که همه هستن بیاید شروع کنیم. Let's begin with where you were born. Let's begin with where you were born. When can we begin to drill? Very soon. When can we begin to drill? Very soon. I will begin immediately, sir. Is that all? I will begin immediately, sir. Is that all? دو کلمه مشابه بعدی ما هستن big و large. بچه‌ها تفاوتش اینه که big هم برای اشاره به سایز فیزیکی اجسام استفاده میشه و هم واسه نشون دادن جدی و مهم بودن یک چیز. اما large فقط برای اشاره به اندازه فیزیکی چیزها به کار میره. مثلا میگیم a big house، یه خونه بزرگ. It was a big decision to make. این تصمیم بزرگی بود که باید گرفته میشد. There were some big problems to solve. چند تا مشکل بزرگ وجود داشت که باید حل میشد. It's a big decision, George. It's a big decision, George. Why do you have such a big problem with Laird? Why do you have such a big problem with Laird? و اما large. He owns a large company. اون مالک یک شرکت بزرگه. I wanted the sweater in the large size, but they only had medium. من سایز بزرگ این ژاکت رو میخواستم اما اونا فقط سایز متوسط رو داشتن. I have a very large family. I have a very large family. I live in a large house with my parents. I live in a large house with my parents. I will have a very large army. I will have a very large army. دو کلمه بعدی ما هستن end و finish. بچه کلمه end واسه اشاره به توقف یا اتمام کامل یک کار یا یک چیز استفاده میشه، اما finish واسه اشاره به پایان یک مرحله یا بخشی از یک کار استفاده میشه. The film ended with the hero dying. فیلم با مرگ قهرمان به پایان رسید. They ended their relationship a year ago. اونها 1 سال پیش رابطه‌شون رو تموم کردن. It ended very badly. It ended very badly. I made a choice to end that relationship. I made a choice to end that relationship. It's best we end our relationship. It's best we end our relationship. I haven't finished my homework yet. هنوز تکالیفم رو تموم نکردم. I finished my homework. I finished my homework. I think my work here is finished. I think my work here is finished. I learned to finish my work quickly. I learned to finish my work quickly. و اما در پارت دوم بچه گروه کلمات هم معنی رو بررسی میکنیم که دسته اولیشون کلماتی هستند که معنای قدیمی، باستانی، عتیقه و یا سال خورده رو میدن. Old, ancient, antique, elderly. I met an old friend the other day. چند روز پیش یک دوست قدیمی رو دیدم. It's a very old building. این یک ساختمون بسیار قدیمیه. But it's just an old abandoned building. But it's just an old abandoned building. I'm looking for an old friend. I'm looking for an old friend. She studied ancient history. اون تاریخ باستان رو مطالعه کرد. In ancient times, life was very hard. در دوران باستان یا زمانهای قدیم زندگی خیلی سخت بود. Are you interested in ancient history? Are you interested in ancient history? They've been luring people into their traps since ancient times. They've been luring people into their traps since ancient times. This shop sells antique furniture. این مغازه مبلمان عتیقه میفروشه. She collects antique jewelry. اون جواهرات عتیقه جمع آوری میکنه. I love refinishing antique furniture. I love refinishing antique furniture. But we also trade and deal in antique jewelry. But we also trade and deal in antique jewelry. I helped an elderly person who was trying to cross the road. به یک آدم سال خورده که سعی داشت از خیابون رد بشه کمک کردم. دقت کنید کلمه elderly مؤدبانه تر از old هست. What I did with my wealthy elderly mother. What I did with my wealthy elderly mother. Are you here to abandon an elderly person?
Are you here to abandon an elderly person? و اما گروه دوم این کلماتی هستند که مفهوم تنهایی رو میدن و واسه توصیف فردی که تنها زندگی میکنه به کار میرن. این کلمات هم بچه‌ها ایناست: single, lonely یا desperately lonely, alone, solitary, soul, an only child, unique occasion. Donna is a single parent. It's difficult for her to work full time. دانا به تنهایی از فرزندش نگهداری میکنه. واسش سخته که تمام وقت کار کنه. Are you a single parent, Mr. Green? Are you a single parent, Mr. Green? You were a single parent too. Nope. You were a single parent too. Nope. I'm a single parent now. I'm a single parent now. He lives in a very lonely place or spot up in the mountains. اون در مکانی بسیار خلوت بالای کوهستان زندگی میکنه. The theater can be a lonely place. The theater can be a lonely place. Jonah, the world is a lonely place. Jonah, the world is a lonely place. At first, I felt desperately lonely when I moved from London to the countryside. اوایل وقتی از لندن به حومه شهر نقل مکان کردم به شدت احساس تنهایی می کردم. I'm so desperately lonely. I'm so desperately lonely. I'm so desperately lonely. I'm so desperately lonely. I live alone, but I don't like traveling alone. It's nice to be with someone. من تنها زندگی میکنم اما دوست ندارم تنها سفر کنم. خوبه که آدم با یه نفر باشه. She lived alone. She lived alone. Do you live here alone? Do you live here alone? You're traveling alone. You're traveling alone. Aliens never travel alone, you know. Aliens never travel alone, you know. There was just one solitary figure on the otherwise deserted beach. در اون ساحل متروکه فقط یه آدم تنها وجود داشت. He's in solitary confinement somewhere. He's in solitary confinement somewhere. I need a fairly solitary life. I need a fairly solitary life. She was the sole survivor of the crash. Everyone else died. اون تنها بازمونده این تصادف بود. بقیه مردند. And you know I'm not the sole proprietor here. And you know I'm not the sole proprietor here. That is the sole purpose for which I was born. That is the sole purpose for which I was born. I'm an only child. I sometimes wonder what it would be like to have a brother or sister. من تک فرزندم. گاهی وقتا با خودم فکر میکنم که داشتن برادر یا خواهر چجوریه. I am an only child. I am an only child. Amy is our only child. Amy is our only child. This is a unique occasion with 3 past prime ministers all together in one room. این یه موقعیت استثنائیه با 3 نخست وزیر گذشته که همه در یک اتاق کنار هم جمع شدن. This is a unique opportunity. This is a unique opportunity. Clearly this is going to be a unique seminar. Clearly this is going to be a unique seminar. و اما در پارت آخر بچه‌ها 3 گروه دیگه از کلمات هم‌معنی رو بررسی می‌کنیم. گروه اول load و charge هست. تفاوتش بچه‌ها در اینه که charge واسه سلاح، باتری و همینطور وسایل الکتریکی استفاده میشه، اما load واسه گذاشتن یا قرار دادن یک بار توی یک وسیله و یا محل نگهداری یک کالا استفاده میشه. I need to charge my phone. باید تلفنم رو شارژ کنم. Charge the weapons. We are moving up. خشاب‌هاتون رو پر کنید، داریم جابجا میشیم. Begin charging the weapon. Begin charging the weapon. You mind if I charge my phone? You mind if I charge my phone? I need to find somewhere to charge my laptop. I need to find somewhere to charge my laptop. They loaded the lorry and drove away. اونها کامیون رو بار زنن و رفتند. We loaded the van with explosive. We loaded the van with explosive. Can't we load from the beaches?
Don't we learn from the beaches? و اما دو کلمه بعدی ما هست damage و injure. خب اینجر بچه واسه انسان به کار میره ولی damage واسه اشیا. برای هر دو یعنی انسان و اشیا هم میشه از فعل harm استفاده کرد. 3 injured people were taken to hospital after the accident. بعد از تصادف 3 مصدوم به بیمارستان منتقل شدند. We have an injured man here. The driver's been shot. We have an injured man here. The driver's been shot. I have an injured squirrel. I have an injured squirrel. An injured player cannot be replaced with less than 1 minute remaining in a match. An injured player cannot be replaced with less than 1 minute remaining in a match. The shop tried to sell me a damaged sofa, but I noticed it just in time. اون فروشگاه سعی کرد یک مبل خراب رو به من بفروشه اما من به موقع متوجه شدم. Too bad you're such damaged goods. Too bad you're such damaged goods. و اما دو کلمه آخر ما هست grow و raise. کلمه grow واسه پرورش محصولات و گیاهان به کار میره اما raise واسه پرورش حیوانات و بچه ها استفاده میشه. In the south, the farmers grow crops. کشاورزان در جنوب محصول پرورش میدن. We couldn't grow crops. Couldn't raise cattle. We couldn't grow crops. Couldn't raise cattle. Do flowers grow around here? Do flowers grow around here? In the north, the farmers mostly raise cattle. کشاورزان در شمال بیشتر گاو و گوسفند پرورش میدن. You are not suited to raise children. You are not suited to raise children. How are we going to raise our children? How are we going to raise our children? ممنون دوستان که این ویدیو رو نگاه کردید. اگر تونستم فقط یک نکته بهتون آموزش بدم ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و اگر هنوز عضو کانال نیستید روی اون دکمه قرمز سابسکرایب بزنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا به محض انتشار ویدیو جدید از طریق نوتیفیکیشن مطلع بشید و اما به عنوان ویدیوی بعدی میتونید این ویدیو رو هم نگاه کنید.